una ni after pila ka minutes nga lakaw oh, wa pa man niabot. Naibaka dito dako kayo. Naituro. Kanami mga 15 minutes naming gilakaw niya. Isip aningot na pagbalugbog. Muna i-trail ang giagian. Pahuway ni ron diritso. Yapusa. So niya nami sa Kabangahan, Quezon, San Carlos City. Pero akong guide o gauna kuskan kayong lakaw. Kami gahungak na pahuway ni ron taman-taman. Og niabot na jud mi. Wala pa di ay hapit na. Nabot na mi. Pahuway mi ron karyot. Yes. Yan na. Ay akong mga aporon. Manihumayan, anak mi manghunting mi niya. Hi, ngayong hapon. Good morning. Kami ako tanaw ng mga kukurik. Yami diron sa Kabangahan again. And look at that, oh. That sea of clouds. There, some sea of clouds. And the moon up there. There's a moon there. Oh, look at that, oh. Early morning. This April 18. It's Holy Thursday. Look at Mount Canlaon. So calm. Thank you, Lord. Look at that sea of clouds here in Kabangahan. Ang ganda. And nandyan pa yung moon. There. The moon is there. Sus, triple threat. O, tinan nyo. Triple threat at ayan, tinan nyo. So calm. Ang Mount Canlaon. Wow. Ganda. Triple threat mga kamags. Oh. Sea of clouds yan. Sea of clouds. Tapos napakaganda pa yung moon. And maliban dyan, ayan, tinan nyo yung Mount Canlaon. Super ganda. Super ganda. I-zoom natin. Zoom. Paano ma-zoom? Ayaw mag-zoom. Okay lang. Sea of clouds. Paano mo tayo? Sea of clouds, Mount Canlaon, and the moon. Triple threat yan mo. Early morning. Look at that. Here in Kabangahan. Full of hills. This is my third time here. And there's a valley here. Pero yan ang ganda. So beautiful. I cannot afford just to continue walking. Look at that, oh. Oh, this is another view of Mount Canlaon. Ganda sa klaseng Sea of Clouds. Aling lami adjud. Thanks God, naka-ariyog ko. Ano, triple threat. May moon, may Sea of Clouds, again, may Mount Canlaon. This is another view from another angle. Dito mataas-taas na kami. Hingal. Bahala na akong hingal. Basta ito ang ganda. May bubuyog kong sumali. Ito hingal man pero tingnan nyo. Wow. Ang ganda ng Sea of Clouds sa saka yung Mount Canlaon. Yan. Yan. Super ganda, oh. Tingnan nyo. Ayan ako.
Super ganda ng Canlaon. Ayan. So ngayon ay April 18. Calm down siya and it's now. Yung time natin ay nasa mga 7. Ayan. Super ganda. Our time is 7:42 and I do not know kung asuba na or clouds ang nasa apex sa Mount Canlaon. Let's try to zoom. Then ato i-video. Look at that. So ni ako sa Kabangahan, Quezon, San Carlos City. Super ganda. Wow. And ano sa iyang kundi dapit no? Dengan kayong chocolate hills dire. Actually dengan not exactly chocolate hills, green hills di ay. Kani this one. It's a green hills. But ang pinakatsada kana siya. This Mount Canlaon, beautiful scenery. Pirita, datong pati ato pa kami diri. Lingkod dito diri jo, jud tay pa tingog tuwak. This is the morning scene. Look at that hill. Yan, ganda. And look at Mount Canlaon. Wow, so majestic. Look at that. Yan. Yan. Another angle of the majestic canal. It seems to be spewing. Yeah, smoke. For sure it's not a cloud. It's a white smoke. Super ganda. Another majestic view. Wow, super ganda. Wow. Ooh. And guys, Gatsal yan. Very fortunate. Ang ganda. Kinis bukit mabuhi ra gyud suro-suro ita. Iba kasi mata ng mga prutas oh. Ini yung cinematic view na parang. Tapos yan. Super ganda. Wow. Woo! Thank you at naka-chance tayo. Oh my goodness. Mount Canlaon. Grabe. So amusing.
oh. Timing kayo niya, oh. Wow! Ooh, that's Mount Calaon. Super ganda. Sure ko kung maibog mo ni akong video. Yung kadat. Timing po, no nga ka nang, no ka na murag shaded mga kahoy na, no? O pero basin sa gabon po na uban.